Did you know that right now there is an animal that literally cannot die? I'm not talking about metaphors. I'm not exaggerating. There is a creature that, when it grows old or is dying, simply becomes young again. And she is here, on Earth, with us. But don't worry, because this is just the beginning of an absolutely insane journey through the most bizarre, most surprising, and most extraordinary planet you can imagine. And the craziest? It's our planet. We live here and have no idea of the circus of horrors and wonders that happens around us every day. Let's start with this animal I mentioned, because it deserves it. The Turritopsis dohrnii jellyfish is officially considered the only biologically immortal animal on the planet. When it is old, injured, or stressed, it simply reverses its life cycle. It goes back to being a polyp, which is like a baby jellyfish, and it starts all over again. It's as if you, at 80 years old, could decide, no thanks, go back to being an embryo and be reborn. Infinite times. She literally hacks death. And before you ask, no, science hasn't yet figured out how to make this work in humans. But they're trying. Now think with me. While this jellyfish breaks the rules of mortality, there is a fish that lives in the depths of the Arctic Ocean that can reach 400 years of age. 400! The Greenland shark grows so slowly, lives in such cold, dark waters that when it finally reaches sexual maturity, it is already over 100 years old. Imagine waiting a century just to be able to have children. This shark was alive when Dom Pedro II was emperor of Brazil. Think about his head, about the secrets that this animal carries. And speaking of extremes, let's talk about one of the deadliest places on the planet for any form of life, Death Valley in California. Temperatures that reach 56 degrees Celsius. But you know what's crazier? There are fish there. Yes, fish. The Devil's Hole pupfish lives in a single natural pool inside a cave in the middle of the desert. They are the last representatives of the species, less than 200 individuals living in a space smaller than a room. It is literally the most isolated and restricted population of vertebrates in the entire world. They have been there since the last ice age, when that region was full of lakes. The lakes dried up, but they resisted. In a hole, in the middle of the hottest desert on the planet. Now let's go to the other extreme, Antarctica. You'd think there's nothing living under that eternal ice, right? Wrong. Scientists drilled through nearly 1 kilometer of solid ice and found life. Not just life. They found jellyfish, crustaceans, anemones, living in total darkness, under a gigantic layer of ice, in a cold that would freeze their blood instantly. And they are there, calm, living their lives as if it were the most normal place in the world. Life on Earth does not ask for permission. It just happens. Speaking of impossible places, there is a lake in Siberia that is so toxic that you would die within minutes if you fell into it. Lake Karachay has been used to dump nuclear waste for decades. An hour on the shore of that lake gives you a lethal dose of radiation. But guess what? There are bacteria living there. Bacteria that eat radiation. They literally feed on plutonium and radioactive cesium. While we are here worrying about the electricity bill, these bacteria are there, happy, chewing atomic poison for breakfast. But it's not just bacteria that are insane. The bombardier beetle has developed one of nature's most sophisticated weapons. When threatened, it mixes 2 chemicals inside its body and shoots a jet of boiling liquid at 100 degrees Celsius directly at the predator. It's like having a chemical cannon up your ass, and his precision is surgical. He can aim the jet in any direction, even upwards, because the chamber where the chemical explosion takes place can rotate. It's military-grade military engineering, but made by an insect the size of your fingernail. And while we're talking about insects, you need to know about the orchid mantis. This creature is so perfectly disguised as a flower that other insects land on it thinking they are going to collect pollen. Fatal error. Not only does the praying mantis look like a perfect pink and white orchid, it also releases pheromones that mimic the smell of flowers. It's evolutionary catfishing. The prey literally gives himself up on a platter, thinking he has found a buffet, when in fact it has become the buffet. Now, imagine an animal that can survive in the vacuum of space. No food, no water, no oxygen, pure cosmic radiation. Impossible, right? Wrong again. The tardigrade, also known as the water bear, is practically indestructible.
Scientists have already sent these microscopic animals into space, exposing them to total vacuum, intense radiation, extreme cold. And they came back alive. Not just alive, healthy and ready to reproduce. The secret? When conditions become impossible, they enter a state called cryptobiosis. Basically, they completely dehydrate, shut down the metabolism, and become like a dry seed. They can stay like this for decades. When the water returns, they simply turn back on and come back to life. It is the most efficient pause button in the biological universe. Speaking of superpowers, the mantis shrimp has the most complex eyes in the animal kingdom. While we humans have 3 types of photoreceptor cells and see the world in basic RGB, mantis shrimp have 16 different types. He sees colors that we can't even imagine, sees ultraviolet light, polarized light, has independent depth perception in each eye. And beyond that, he has the fastest punch in nature. When it attacks, its claws move so fast that they create cavitation bubbles in the water. These bubbles collapse at a temperature of thousands of degrees and emit light. That's right, this shrimp punches so hard that it creates underwater explosions that emit light. He literally breaks water physics every time he decides it's dinner time. Let's go back to dry land and talk about a plant that should be in a horror movie. The Hydnora africana lives completely buried in the desert of South Africa. You never see it except when it decides to bloom. And when it blooms, the flower is simply horrifying. It looks like an alien mouth sticking out of the ground, jagged teeth and all. And the smell? She reeks of rotten meat, because their pollination method is to attract carrion-eating beetles. The flower traps the beetles inside for a while, covered in pollen, and only releases them when they are already very dirty and ready to pollinate the next horrible flower they find. It's pure manipulation. And speaking of manipulation, I need to tell you about the Ophiocordyceps fungus. This fungus infects ants, but it is not a normal infection. When the spores enter the ant's body, the fungus literally takes over the ant's brain. The ant turns into a zombie. The fungus forces it to leave the anthill, climb a specific leaf, bite that leaf hard, and stay there, stuck. Then the fungus consumes the ant's body from the inside, and days later, a huge stem sprouts from its head full of spores, ready to infect more ants below. It's a cycle of body horror that would give Stephen King nightmares. But not everything is horror. It has pure beauty, too. The axolotl, this Mexican amphibian that looks like a smiling dragon, has an ability that scientists are still trying to fully understand. He regenerates entire limbs. Lose a leg? Another one grows, perfect, with bones, muscles, nerves, everything. Do you lose part of your heart? Regenerates. Part of the brain? Regenerates too. And it doesn't form a scar, it doesn't get crooked, it doesn't lose function. It is perfect regeneration, from the cellular to the tissue level. If we could do this, accidents would only be temporary inconveniences. Now let's travel millions of years in time, because Earth's past is even crazier than its present. Do you know what an Argentavis is? It was a prehistoric bird the size of a small plane. His wingspan reached 7 meters. 7. It was basically a dragon that actually existed. It soared across the plains of Argentina 6 million years ago, hunting prey the size of dogs. Imagine looking at the sky and seeing this monster flying. It's the kind of thing that makes you thankful you live in this day and age. But Argentavis was nothing compared to the real titans. Megalodon, that giant shark that everyone knows from the movies, really existed. And he was even bigger than the movies show. 18 meters long, 50 tons in weight, teeth the size of your hand. He ate whales for breakfast. Literally, scientists have found bite marks on fossilized whale bones that could only have come from a megalodon. And the bite force? Estimated at 20 tons. To give you an idea, the bite of a great white shark, which is already absurdly powerful, has around 2 tons of force. The megalodon bit 10 times harder. If it still existed, none of us would have the courage to enter the sea. And since we're in the water, let's talk about Leopleurodon. This marine reptile from the Jurassic period was basically the megalodon of its time, only with 4 fins and a neck. It could exceed 20 meters in length.
Imagine a crocodile, enlarge it 50 times, put it in the sea, and give it serrated teeth. That was it. It was the apex of the marine food chain. Nothing escaped. And the scariest thing? He was fast. Very fast. Ambushes were his specialty. Going back to today, there is an animal that is causing a serious problem and almost no one talks about it. The wild pig. Yes, pig. In the United States, feral pigs are breeding so fast and destroying so much that they have become a national pest. They destroy crops, attack domestic animals, spread diseases, cause car accidents. And the worst? They are too intelligent. They learn quickly, adapt to everything, and are extremely aggressive when cornered. And they reproduce like rabbits. A sow can have 3 litters a year, with up to 10 cubs each. Do the math. In just a few years, a couple turns into thousands. It's a silent but devastating invasion. And while we're talking about invasions, do you know the story of the yellow crazy ant? This ant was accidentally introduced into several parts of the world and became an ecological nightmare. On Christmas Island in Australia, it formed super colonies so large that it killed millions of red crabs, which are native and essential to the island's ecosystem. As they invade the crab's eyes and gills, squirting formic acid. It's a slow, horrible death. And there is no natural predator to control these ants. They simply dominate everything. But not all ants are villains. South American leafcutter ants are practically farmers. They cut leaves but not to eat. They take the leaves to the anthill and use them as fertilizer to cultivate a specific type of fungus. This fungus is the only food for the larvae, and this fungus does not exist anywhere else in nature. It only exists within anthills of leafcutter ants, cultivated and protected by generations and generations of ants. It's literal farming, agriculture that evolved millions of years before humans appeared here. And look, since we're at this absurd pace of discoveries, let me take a quick break here. If you're enjoying these curiosities, if you're impressed by the amount of crazy things that happen on this planet, do me a favor, leave a like below. Seriously, because this really helps the video reach more people who also enjoy these fascinating nature stops. And look, there is still so much for us to discover together that we are just beginning this journey. So let's continue? Now let's talk about something that will blow your mind: animal intelligence. Did you know that crows can solve multi-step puzzles that 7-year-olds would struggle with? In experiments, crows have already demonstrated the capacity for future planning, use of tools, human facial recognition, and even cultural transmission of knowledge between generations. There are documented cases of crows holding grudges against specific people for years. If you mistreat a crow, it will remember your face and may even teach other crows to avoid or attack you. It's revenge organized at the avian social network level. But crows aren't the only geniuses. Octopuses are so intelligent that serious scientists debate whether they have consciousness. They solve mazes, open screw-top jars, recognize individual people, use tools, change color not only for camouflage, but also for communication. And the most bizarre thing? 2/3 of an octopus's neurons are in the tentacles, not the brain. Each tentacle has its own semi-independent type of intelligence. It's like he has 9 brains working together. And there's more. When they cut an octopus tentacle, it continues moving on its own for hours and continues reacting to stimuli, trying to get food. It's scary and fascinating at the same time. Speaking of unexpected intelligence, bees. Bees can learn basic mathematical concepts. Researchers trained bees to understand the concept of zero, which is a complex mathematical abstraction that many human cultures took millennia to develop. The bees learned in days. They also make democracy. When a hive needs to choose a new place to live, the scout bees will explore different options and return to do a dance that describes the quality of each location. Other bees check it out, vote with their own dances, and the entire hive reaches a consensus. It is a deliberative process. It's politics. Now, are you ready for a twist? There is a species of wasp that turned reproduction into an episode of Black Mirror. The ruby-bellied emerald wasp, when it needs to lay eggs, hunts a cockroach, but it doesn't kill the cockroach. She gives 2 surgical stings, one to paralyze the front legs,
another directly into the cockroach's brain in specific points that transform the cockroach into a docile zombie. Then the wasp literally grabs the cockroach by the antenna and leads it as if it had a collar, taking it to a hole. Lay an egg inside the cockroach, seal the hole, and leave. The cockroach stays there, alive but without a mind of its own, while the wasp larva eats it from the inside out, carefully avoiding vital organs to keep the cockroach fresh for as long as possible. When the young wasp is finally ready to leave, the cockroach dies. It's one of the most brutal and precise things evolution has ever created. And you know what's even crazier? This is not cruelty. In nature, there is no good or evil, right or wrong. There is survival. There is an evolutionary strategy. And all these crazy strategies, from the zombie fungus to the neurosurgeon wasp, exist because they work. They pass the final test. Their genes continue to exist through time. Speaking of extreme evolutionary tests, let's talk about water bears again, but from another angle. Scientists recently discovered that when tardigrades enter cryptobiosis, they produce a specific protein that works like molecular glass. This protein literally surrounds and protects their cells against any type of damage. And this discovery could revolutionize human medicine, especially in the transport and preservation of vaccines and organs for transplantation. A microscopic animal that survives in space could save millions of human lives in the future, nature keeping incredible secrets waiting for us to be smart enough to decipher them. Now let's talk about one of the most misunderstood animals on the planet. The bat. Bats have a terrible reputation, but they are absolutely essential. They pollinate more than 500 species of plants, including mangoes, bananas, avocados, and agave, which is used to make tequila. Without bats, there's no guacamole or margarita. Let that sink in. Furthermore, insectivorous bats eat absurd amounts of mosquitoes and agricultural pests. A single bat can eat more than 1,000 mosquitoes in an hour. It is free and environmentally perfect pest control. And that story about vampire bats attacking humans? Nonsense. Of the more than 1,000 species of bat in the world, only 3 feed on blood, and they prefer livestock. And even so, they lick the blood. They don't suck it. It's a lot less dramatic than Hollywood would have you believe. And do you know which animal kills the most humans per year? It's not a shark, it's not a lion, it's not a snake. It's the mosquito, by far. Mosquitoes kill more than 700,000 people a year by transmitting malaria, dengue fever, Zika, yellow fever, and chikungunya. It's a tiny death machine. And the worst, they are evolving. It already has mosquito populations that are resistant to virtually all common insecticides. They adapt faster than we can create new poisons. It's a chemical arms race, and for now, they're winning. But let's get out of this heavy atmosphere and talk about something absolutely magical: the migration of monarch butterflies. Every year, millions of monarch butterflies make a journey of up to 4,000 kilometers from Canada to specific forests in Mexico. And here comes the crazy part. The butterfly that makes the outward trip is not the same one that makes the return trip. It takes 4 generations to complete the cycle. The butterflies that fly to Mexico have never been there before. His parents were never there, not even your grandparents. But they still find exactly the same trees in the same woods that their great-great-grandmothers used. It's genetic navigation. It is memory written in DNA. It is evolutionary poetry. And while we're talking about epic trips, do you know the story of the European eel? All eels in Europe are born in one place, the Sargasso Sea in the Atlantic, between Bermuda and the Bahamas. The tiny larvae then travel thousands of kilometers, carried by ocean currents, until they reach European rivers. They grow there, live for decades, and when it's time to reproduce, they make the trip back. Thousands of kilometers again, crossing the entire ocean, to the exact same place where they were born. They lay eggs and die. For centuries, no one knew where eels came from or how they reproduced. It was one of the greatest mysteries in biology. Aristotle thought they were born from mud. It took until the 20th century for science to finally discover the truth. And the truth is more impressive than any myth. Let's change the subject completely and talk about something that almost no one realizes.
You are in symbiosis with trillions of living beings right now. Your body has more bacterial cells than human cells. Your gut is a complex ecosystem with thousands of different species of bacteria, and they're not just passing by. They are essential. They produce vitamins that you can't produce on your own. They help with digestion. They train your immune system. They even influence your mood through the gut-brain axis. You are not an individual. You are a walking ecosystem. It's a colony. And if all these bacteria disappeared, you would die. Simple as that. It is evolutionary partnership at the most fundamental level possible. And you know what else? Mitochondria, those organelles inside your cells that produce energy, were independent bacteria billions of years ago. At some point in the distant past, a cell swallowed a bacterium but did not digest it. And this bacteria started to live inside, producing energy in exchange for protection. It was so successful that it became permanent. Today, every complex cell in your body carries these ancient bacteria converted into energy plants. It is a symbiosis so old that it has become a structural part of life. You are literally made of relationships, of partnerships, of connections between life forms that have learned that together they are stronger. Now let me tell you about the most poisonous animal in the world. It's not a snake, it's not a spider, it's not a scorpion. It's a beautiful, small, colorful creature that fits in the palm of your hand, the golden dart frog. This tiny amphibian from Colombia has enough venom in its skin to kill 10 adult men. A single touch can be fatal. Indigenous tribes have used its poison to make hunting darts for centuries, hence the name. And the craziest, it does not produce poison. She accumulates it by eating a specific type of beetle that, in turn, eats a specific type of plant that produces the toxins. It is a chemical transfer chain. Tree frogs raised in captivity, without access to these beetles, never develop the poison. This means that she literally sequesters and stores poison from other sources, turning her body into a biochemical weapon. And speaking of poisons, did you know that human saliva contains a more powerful painkiller than morphine? They discovered this recently. It's a peptide called opioorphin, and it's 6 times more effective than morphine in controlling pain. It's there in your mouth being produced naturally. That's why when you get hurt, your instinct is to take the wound to your mouth. Your body knows that saliva helps. It's like a built-in pharmacy. And this raises an interesting philosophical question. How many other superpowers are hidden within us, waiting to be discovered? Let's go back to the sea, because the ocean still holds the greatest mysteries. The blue whale is the largest animal that ever existed, not the largest marine animal. The largest animal, period. Bigger than any dinosaur. It can reach 30 meters in length and weigh 200 tons. Her heart is the size of a small car. Her tongue weighs as much as an elephant. An adult human could swim through her arteries, and the sound it emits, that deep, resonant whale song, is the loudest sound made by any living animal. It can reach 188 decibels and travel hundreds of miles underwater. Other whales can hear the song at oceanic distances. It's like having an acoustic social network spread across the seas. And since we are in the depths, I need to talk about the abyssal zone. 95% of the oceans remain unexplored. We know the surface of Mars better than the bottom of our own oceans. And the deeper we go, the more bizarre it gets. There are fish with teeth so big that they can't close their mouths completely. There are squids with eyes the size of dinner plates. It has transparent jellyfish that glow in the dark. There are giant worms living near hydrothermal vents that spit out water at 400 degrees Celsius, at pressures that would crush a submarine. There's no sunlight down there. There is no photosynthesis. The base of the food chain are bacteria that eat sulfur and methane. It's a completely alien ecosystem right here on Earth. And speaking of aliens, there is a place on Earth that is so similar to Mars that NASA uses it to test equipment, the Atacama Desert in Chile. It is the driest place on the planet. There are regions there that have never ever, in all of recorded history, received rain. Zero. Nothing. Not even drizzle. It's drier than Death Valley. And yet, there is life there. Lichens, extremophile bacteria, even some super-resistant plants. When it finally rains, once every 5 or 10 years, the desert bursts into flowers.
It is called Desierto Florido, flowery desert. Millions of seeds that have been dormant for years germinate at the same time, transform the desert into a tapestry of colors for a few weeks, and then everything dries up and returns to silence. It's life on standby, patiently waiting its turn. Well, since we've been talking for a while now, let me take the opportunity to make a request. If you're not yet subscribed to the channel, sign up here. Seriously, because there's so much more content like this coming, and you won't want to miss it. Just press that red button and the bell, and you'll know whenever a new video comes out with these crazy curiosities about nature. Beauty? And look, I wanted to hear from you. Which of these curiosities has impressed you the most so far? Leave it in the comments because I read them all and I love knowing what you think. Shall we continue? Now let's talk about one of nature's most underrated creatures, the hyena. Hyenas have a terrible reputation because of the Lion King, but the reality is quite different. First, hyenas are not lazy scavengers. They are extremely efficient hunters. Hyena clans hunt in groups with complex strategies, perfect coordination, and brute strength. What's more, lions steal food from hyenas much more often than the other way around. Second, hyenas have one of the most complex social structures in the animal kingdom, comparable to primates. They have strict hierarchies, political alliances, and even teach their puppies about social positions. And third, the hyena's bite is stronger than the lion's. It can crush bones that other predators leave behind, extracting even the marrow. It's maximum efficiency, zero waste. And while we're debunking myths, let's talk about sharks. Everyone thinks sharks are brainless killing machines. But sharks are old, very old. They have existed for over 400 million years. They have survived 5 mass extinctions that killed most life on Earth. They outlived the dinosaurs. They have been here long before trees existed. And they have evolved very little in that time. Do you know why? Because the design was already perfect. They are such efficient predators, so well adapted, that evolution looked at them and said, "That's fine." And another thing, shark attacks are very rare. You are more likely to die from lightning, from a vending machine falling on you, from tripping and hitting your head, than from a shark attack. They don't want to eat humans. We are very bony and low in calories. When they attack, it's usually a case of mistaken identity. They thought you were a seal. Let's talk now about something that will seem like science fiction, but is real. There are carnivorous plants that eat mammals. Nepenthes raja, which grows in the forests of Malaysia, has traps large enough to capture whole rats. The plant secretes a sweet liquid on the edge of the trap. The mouse goes to lick it, slips, falls inside, and drowns in digestive fluid. Then the plant slowly dissolves and absorbs the mouse. It takes weeks, and the plant is there, calm, digesting the mammal. There are also records of Nepenthes catching small birds, lizards, and amphibians. They are flesh-eating plants that have completely flipped the natural script. Normally, animals eat plants. Here, the plants fought back, and there's a tree in New Zealand that's been keeping a dead tree stump alive for years. Scientists discovered that a kauri tree was cut down, but the stump, which should have died, remained alive, as the roots of neighboring trees have connected with the roots of the stump and are literally feeding it, sharing water and nutrients. It's arboreal altruism. It's plant solidarity. It goes against everything we think about evolutionary competition. And it shows that even plants, beings without brains, without consciousness, develop complex cooperative behaviors because in the end, the survival of the group increases the chances of individual survival. Speaking of cooperation, do you know the story of the crocodile and the bird? There is an African bird, the Egyptian curlew, that literally goes into the mouths of Nile crocodiles to clean their teeth. It's not a legend, it's real. The crocodile opens its mouth, the bird jumps in, eats parasites, leeches, and leftover food, and the crocodile sits there quietly, enjoying the free mouth cleaning service. It's pure mutualism. The bird gets easy food, the crocodile gets dental hygiene, and the crocodile never eats the bird. Breaking protocol would be breaking the contract, and they both know that. It is a tacit agreement between species that do not speak, do not think alike,
but understand the terms perfectly. And while we're on the subject of strange relationships, there's an orchid in Australia that has evolved to look and smell exactly like a female wasp. Males try to copulate with the flower, obviously fail, they become covered in pollen, and try again with another flower. The plant literally tricks male wasps into having sex with it. It's botanical catfishing taken to the extreme, and it works so well that some species of wasp only exist because that orchid exists, and vice versa. Coevolution taken to its ultimate consequences. Now let's move on to a heavier topic: extinction. We are living through the planet's 6th mass extinction. The previous 5 were caused by asteroids, supervolcanoes, extreme climate change. This Friday is being caused by us. The current extinction rate is 1,000 times greater than the natural background rate. We are losing species before we even discover them, and this matters not only emotionally, but practically. Each species that disappears is a burned book from the library of evolution. It could be that a plant that will go extinct tomorrow had the chemical compound that would cure cancer. It could be that an obscure insect that no one studied had a construction strategy that would revolutionize engineering. We are destroying possibilities without even knowing they existed, but not everything is despair. There are incredible success stories. The Brazilian maned wolf was almost extinct. Conservation, awareness, and habitat protection programs are bringing it back. The humpback whale, which was hunted almost to extinction, now has recovered populations in several oceans. The northern white rhino is in a critical situation, but scientists are using in vitro fertilization and stem cells trying to bring the species back. It's cutting-edge science fighting extinction. And it has worked. When we decide that a species is worth it, when we invest real effort, we can reverse the damage. Não sempre, mas às vezes. E às vezes é melhor que nunca. Vamos falar agora de algo mais leve e surpreendente. Você sabia que papagaios nomeiam seus filhotes? Papagaios ensinam para os filhotes uma sequência específica de sons que funciona como um nome. E os outros papagaios do bando usam esse nome para chamar aquele indivíduo específico. É linguagem, é identidade individual. Cada papagaio tem sua assinatura sonora, e isso é ensinado, não instintivo. É cultura passada de geração em geração. E mais, papagaios são monogâmicos e companheiros por toda a vida. Quando um parceiro morre, o outro frequentemente demonstra sinais de luto, para de comer, fica apático. É emocional profundo. É vínculo que a gente normalmente reserva só para mamíferos avançados, mas está ali, em pássaros. E elefantes também fazem luto. Elefantes visitam os ossos de parentes mortos, os tocam delicadamente com a tromba, ficam em silêncio respeitoso. Tem casos documentados de elefantes voltando ao local onde um membro do grupo morreu, anos depois, e reconhecendo os ossos. Eles têm rituais de morte, têm memória profunda, e elefantes também demonstram empatia com outras espécies. Tem relatos de elefantes ajudando outros animais em dificuldade sem nenhum benefício próprio, só porque perceberam sofrimento e decidiram intervir. É moralidade, é compaixão, é prova que consciência complexa não é exclusividade humana. Golfinhos também. Golfinhos têm nomes, têm cultura, ensinam truques únicos para os filhotes que se espalham pelo grupo como modismos. Eles brincam por prazer puro, sem função de sobrevivência. Fazem arte com bolhas de ar. Usam esponjas marinhas como ferramentas para proteger o focinho enquanto caçam no fundo do mar. E fazem sexo por prazer, não só reprodução. São um dos pouquíssimos animais além dos humanos que fazem isso. E tem evidências que golfinhos se reconhecem no espelho, que é teste clássico de autoconsciência. Eles sabem que são eles. Tem senso de self. Vamos mudar completamente de assunto e falar de algo microscópico mais assustador. Prions. Prions são proteínas mal dobradas que causam doenças como a doença da vaca louca e Creutzfeldt-Jakob em humanos. Não são vírus, não são bactérias, não têm DNA. São literalmente só proteínas dobradas errado. E quando um prion entra em contato com uma proteína normal, ele força ela a dobrar errado também. É reação em cadeia. É infecção por má geometria molecular.
e prions são praticamente indestrutíveis. Resistem a calor extremo, radiação, desinfetantes químicos. Uma vez que você tem prions em algum lugar, é quase impossível eliminar eles completamente. E eles destroem seu cérebro lentamente, transformando ele literalmente em esponja. Não tem cura. É 100% fatal. É uma das coisas mais assustadoras da biologia e a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Mas vamos sair desse clima dark e falar de bioluminescência, que é pura magia. 70% dos organismos nas profundezas do oceano produzem sua própria luz. É bioquímica pura. Reações entre luciferina e luciferase que emitem fótons. Peixes pescadores usam um apêndice luminoso para atrair presas. Lulas vampiras disparam nuvens de muco bioluminescente para confundir predadores. Tem dinoflagelados microscópicos que fazem o mar brilhar azul quando você mexe na água. É chamado maré vermelha de dia e mar de estrelas de noite. Já viu o vídeo? It's surreal. Cada onda brilha. Cada pegada na areia brilha. É como caminhar pelo espaço sideral, mas é aqui, na Terra, no oceano. E não é só no mar. Vagalumes, claro, todo mundo conhece. Mas tem fungos que brilham. A foxfire que você encontra em florestas temperadas, especialmente em tocos de árvore em decomposição. Os pioneiros americanos usavam pedaços desses fungos como lanterna natural. E no Brasil, na Mata Atlântica, tem um tipo de larva de besouro chamado trem de ferro, que brilha intensamente e anda em filas longas no chão da floresta. Parece literalmente um trem iluminado se movendo pela mata escura. A natureza criou luz própria muito antes da gente inventar eletricidade. Agora, vou te fazer uma pergunta séria aqui. Você já parou para pensar na sorte absurda que é estar vivo? As chances de você existir são tão pequenas que é praticamente milagre estatístico. Seus pais tinham que se conhecer. Os pais deles também. E os pais deles. Volta milhares de gerações. Qualquer pequena mudança, qualquer acaso diferente, e você não existiria. E antes disso, seus ancestrais tinham que sobreviver. Tinham que não ser comidos, não morrer de doença, não cair de penhasco, não morrer de fome, durante milhões de anos. Uma cadeia ininterrupta de sobrevivência e reprodução desde os primeiros organismos unicelulares até você. Não quebrou nem uma vez. Você é resultado de uma sequência de sucesso evolutivo que atravessou extinções em massa, eras glaciais, pandemias, predadores. Você é, literalmente, feito de sobreviventes. E olha, já que a gente está aqui nessa conversa profunda sobre a vida, o universo e tudo mais, vou fazer outro pedido. Se você está curtindo mesmo esse conteúdo, se está achando que vale a pena, considera se tornar membro do canal ou fazer uma doação no Valeu Demais, qualquer valor mesmo. Porque é isso que ajuda a gente a continuar fazendo vídeos assim, longos, detalhados, cheios de pesquisa. Não tem monetização nenhuma que pague o tanto de trabalho que entra num vídeo de 60 minutos. Então todo apoio faz diferença real. E se não puder apoiar financeiramente, tudo bem também. O like, o comentário, o compartilhamento, tudo isso ajuda demais. Beauty? Agora bora continuar essa jornada maluca. Vamos falar de algo que mexe com nossa percepção de tempo. As árvores mais antigas do mundo. Tem um pinheiro Bristol Cone na Califórnia que tem mais de 5.000 anos. 5,000. Essa árvore estava viva quando as pirâmides do Egito foram construídas. Ela estava lá quando a escrita foi inventada. Gerações e gerações e gerações de humanos nasceram, viveram e morreram. Impérios inteiros surgiram e caíram. E essa árvore continuou ali, crescendo lentamente, um anel por ano, testemunha silenciosa de toda a história humana. E ela ainda está viva, ainda está crescendo. E o mais louco, ela não é nem a forma de vida mais antiga. Tem colônias clonais de álamo trêmulo em Utah que compartilham o mesmo sistema de raízes. E esse sistema tem 80.000 anos. 80.000. É anterior à civilização humana inteira. É anterior à agricultura, à linguagem escrita, à arte rupestre mais antiga que conhecemos. E já que estamos falando de coisas antigas,
Vamos falar de algo que vai explodir sua cabeça. DNA de Neandertal no seu corpo. Se você tem ascendência fora da África subsaariana, você tem entre 1 e 4% de DNA Neandertal. Neandertais não foram extintos completamente. Eles foram absorvidos. Eles cruzaram com Homo sapiens e seus genes continuam vivos em nós. Você carrega pedaços de uma espécie extinta dentro de você. E mais louco ainda, alguns desses genes são ativos e úteis. Genes neandertais influenciam seu sistema imunológico, sua cor de pele, até sua tolerância à dor. É legado genético de parentes evolutivos que desapareceram há 40 mil anos, mas que ainda existem, fragmentados, dentro de bilhões de humanos modernos. E neandertais não eram brutos estúpidos como a cultura popular pinta. Eles tinham cérebros do mesmo tamanho ou maiores que os nossos. Faziam ferramentas sofisticadas. Cuidavam dos doentes e idosos. Acharam esqueletos neandertais com lesões graves que foram curadas, o que significa que alguém cuidou deles por meses ou anos. Eles enterravam seus mortos com rituais, tinham arte, tinham linguagem, tinham cultura. E desapareceram não porque eram inferiores, mas provavelmente porque foram absorvidos numericamente por Homo sapiens, que se reproduzia mais rápido e tinha maior diversidade genética. Vamos mudar de assunto e falar de algo que parece impossível: plantas que se comunicam. Quando uma planta é atacada por insetos, ela libera compostos químicos voláteis no ar. Plantas vizinhas detectam esses químicos e começam a produzir defesas antes mesmo de serem atacadas. É sistema de alarme químico. É rede de comunicação vegetal. E mais. Algumas plantas, quando atacadas, liberam químicos específicos que atraem predadores dos insetos que estão comendo elas. É pedido de ajuda químico. Ei, vespas, tem lagarta aqui comendo minhas folhas, venham comer elas. And it works. As vespas vêm, matam as lagartas, a planta sobrevive. É manipulação de terceiros através de sinalização química. É estratégia militar bioquímica. E tem mais. As raízes das plantas também se comunicam através de redes de fungos no solo. Árvores conectadas pela mesma rede de micorrizas podem transferir nutrientes entre si, especialmente de árvores mais velhas para mais novas. Árvores-mãe alimentam as mudas. É investimento parental vegetal. E quando uma árvore está morrendo, ela frequentemente transfere seus recursos para árvores vizinhas. É legado. É última vontade. É comportamento que a gente pensava ser exclusivo de organismos com cérebros, mas não. Tá ali, acontecendo silenciosamente debaixo dos nossos pés, numa floresta perto de você. Agora vamos falar de coisas grandes de novo. O maior organismo vivo da Terra não é uma baleia, não é uma sequoia. É um fungo. Em Oregon, existe um fungo Armillaria ostoiae, que cobre mais de 8 km². 8 km²! O corpo principal dele é subterrâneo, uma rede massiva de micélio, mas ele é um único organismo geneticamente idêntico. E ele tem entre 2.000 e 8.000 anos de idade. É um dos maiores e mais antigos organismos vivos do planeta. E está ali, invisível, debaixo da terra, lentamente decompondo madeira e reciclando nutrientes. Vamos falar agora de algo que todos acham bonitinho, mas que é mais hardcore que parece: koalas. Koalas dormem até 22 horas por dia, não porque são preguiçosos, mas porque a dieta deles é péssima. Eles comem quase exclusivamente folhas de eucalipto, que são extremamente pobres em nutrientes e energia, e além disso, são tóxicas para a maioria dos animais. Koalas têm um fígado gigante especializado em desintoxicar essas folhas, e o cérebro deles é proporcionalmente pequeno e liso, porque cérebro consome muita energia, e eles simplesmente não têm energia para desperdiçar. E tem mais. Bebês koalas comem cocô da mãe. Não é erro. It's strategy. O cocô da mãe contém bactérias especializadas que só koalas têm, necessárias para digerir eucalipto. É transferência de microbioma. O filhote não consegue sobreviver sem isso. E já que estamos falando de dietas estranhas, pandas. Pandas são ursos. Ursos são carnívoros. Mas pandas comem bambu.
Bambu é horrível como fonte de alimento. Tem pouquíssimos nutrientes e é difícil de digerir. Pandas têm sistema digestivo de carnívoro tentando processar dieta vegetariana. Result: eles têm que comer até 20 quilos de bambu por dia e ainda assim mal conseguem energia suficiente. É uma das piores adaptações dietéticas da natureza. E mesmo assim, funciona bem o suficiente para a espécie sobreviver. Não precisa ser perfeito, só precisa funcionar. Agora, algo que muita gente não sabe. Não existe categoria científica de peixe. Peixes não são um grupo natural de animais. O que a gente chama de peixe inclui grupos evolutivos tão diferentes entre si que agrupar eles juntos faz tanto sentido quanto agrupar baleias e lagartos juntos. Alguns peixes são mais proximamente relacionados a você, mamífero terrestre, do que a outros peixes. O selacanto, por exemplo, é mais seu parente que parente de um atum. Peixe é basicamente coisa que vive na água e tem nadadeiras, e isso não é critério evolutivo válido. Categorias que a gente usa no dia a dia muitas vezes não refletem como a evolução realmente funciona. E por falar em evolução, vamos falar de algo que pessoas constantemente entendem errado. Evolução não tem objetivo. Não é progresso linear em direção à perfeição. É adaptação local, temporária, a circunstâncias específicas. Espécies evoluem para caber melhor no ambiente atual delas. Mas se o ambiente mudar, aquela adaptação pode virar desvantagem. O pescoço longo da girafa é vantajoso quando você precisa alcançar folhas altas, mas se as árvores altas desaparecerem, aquele pescoção vira peso morto, literalmente. Evolução não enxerga o futuro, não planeja, só reage. E por isso espécies especializadas demais são mais vulneráveis à extinção. Flexibilidade é mais valiosa que perfeição. Agora, uma curiosidade botânica maluca. O bambu tem ciclos de floração sincronizados que duram décadas. Algumas espécies de bambu florescem apenas uma vez a cada 60, 80, até 100 anos. E quando florescem, todos os indivíduos da mesma espécie, no mundo inteiro, florescem ao mesmo tempo. Não importa onde estão, em que clima, em que hemisfério. Todos juntos. Ninguém sabe ao certo. É um dos grandes mistérios da botânica. E depois de florescer, a planta morre. Cria sementes, garante a próxima geração e morre. Eventos de floração em massa de bambu causam explosões populacionais de ratos, porque de repente tem comida infinita. E quando os ratos se multiplicam descontroladamente, eles devastam colheitas humanas próximas. É efeito cascata ecológico que começa com uma planta e termina em fome. Vamos voltar para os animais e falar de algo que é puro pesadelo: a saculina. Esse é um tipo de crustáceo parasita que infecta caranguejos. E a infecção é tão invasiva, tão completa, que transforma o caranguejo em zumbi reprodutor. A saculina entra no corpo do caranguejo jovem, se espalha por todo o corpo como rede de raízes, assume controle do sistema reprodutor e do cérebro. Se o caranguejo for macho, ela feminiza ele quimicamente. Então força o caranguejo a cuidar dos ovos dela como se fossem ovos do próprio caranguejo. O caranguejo cuida, protege, limpa os ovos do parasita, enquanto isso consome todos os recursos corporais dele. E o caranguejo nunca se reproduz. Vive só para ser veículo reprodutivo do parasita. É controle de mente. É hacking biológico no nível mais extremo. Outro parasita insano: Toxoplasma gondii. Esse protozoário precisa se reproduzir dentro de gatos, mas para chegar lá, ele infecta ratos primeiro. E quando infecta um rato, ele altera o cérebro do rato de um jeito específico. Remove o medo de gatos. Mais que isso, faz o rato ser atraído pelo cheiro de urina de gato. O rato infectado literalmente procura gatos. Obviamente é comido. O parasita então se reproduz dentro do gato, os ovos saem nas fezes do gato, ratos comem eles por acidente, e o ciclo continua. É manipulação comportamental precisa para completar ciclo de vida. E aqui vem a parte preocupante. Humanos também podem ser infectados por toxoplasma.
Estimativas dizem que 1/3 da população mundial tem, e tem estudos sugerindo que infecção crônica em humanos pode alterar comportamento, aumentar impulsividade, até correlacionar com algumas condições psiquiátricas. Não estou dizendo que parasitas controlam humanos, mas talvez controlem um pouquinho. A ciência ainda está investigando isso. Bom, a gente já falou de tanta coisa absurda que eu preciso perguntar de novo. Qual dessas histórias está deixando você mais perturbado ou fascinado? E você tem alguma curiosidade própria da natureza que você sempre quis saber se é verdade? Joga nos comentários. Adoraria saber o que está passando na cabeça de vocês enquanto ouvem isso tudo. Continuando, você já ouviu falar de biólise? É quando o corpo de um animal morto é completamente consumido e reciclado pelo ecossistema. Nada sobra. Em florestas tropicais, um corpo grande pode desaparecer em dias. Insetos necrófagos vêm primeiro, depois aves e mamíferos carniceiros. Bactérias e fungos fazem a limpeza final. E então plantas absorvem os nutrientes. Em poucas semanas, o que era um animal complexo virou árvores, fungos, insetos, bactérias. A matéria não desaparece, só muda de forma. Você é feito de matéria reciclada de incontáveis organismos que viveram antes. Você é literal e poeticamente feito de morte transformada em vida. E isso leva a uma verdade bonita. Na natureza, não existe lixo. Todo output de um organismo é input de outro. Fezes são alimento para detritívoros. Corpos mortos são recursos. CO2 exalado é matéria-prima para fotossíntese. É ciclo fechado, nada se perde. É só a humanidade que cria lixo verdadeiro, substâncias que não se integram nos ciclos naturais, que persistem e poluem. Plástico, por exemplo. Natureza não sabe o que fazer com plástico. Não tem enzima para quebrar ele. Então ele só acumula. A gente criou o conceito de desperdício. A natureza não conhece desperdício. Vamos falar agora de uma criatura absolutamente surreal: o peixe-bolha. Esse peixe vive nas profundezas do oceano em pressões absurdas e adaptou-se de um jeito genial. Ele é feito de gelatina, literally, densidade ligeiramente menor que a água, o que significa que ele flutua no lugar sem gastar energia nadando. Não tem bexiga natatória, não tem músculos fortes. É só uma massa gelatinosa com boca, esperando que comida passe na frente. É a preguiça elevada à forma de arte evolutiva. E quando você traz ele para a superfície, ele derrete. As fotos icônicas do peixe-bolha com carinha triste não é como ele parece nas profundezas. Aquilo é o corpo dele colapsando sob pressão atmosférica normal. Nas profundezas, ele parece um peixe normal, meio esquisito. Aqui em cima, ele vira meme de depressão, underdog. E tem outro peixe das profundezas que é ainda mais estranho, o peixe-machado. Ele tem olhos tubulares que apontam só para cima. Não vê nada dos lados ou embaixo, só em cima. Uai, porque nas profundezas a única luz vem de cima, luz solar fraca que consegue penetrar e de bioluminescência de presas acima dele. Então ele evoluiu olhos especializados em detectar silhuetas contra o pouco brilho disponível. É supervisão direcionada. Sacrificou visão periférica total para ter visão telescópica para cima. É trade-off evolutivo. Tudo na evolução é trade-off. Agora algo mais próximo de casa. Formigas. Formigas compõem estimados 15 a 20% da biomassa animal terrestre. Isso significa que se você pesar todas as formigas do mundo e pesar todos os outros animais terrestres, as formigas representam até 1/5 do peso total. Elas estão em todo lugar, em números incontáveis, fazendo tudo: caçando, cultivando, construindo, guerreando, escravizando outras formigas. Assim, escravidão. Algumas espécies de formiga invadem formigueiros de outras espécies, roubam as pupas, levam para o próprio formigueiro, e quando essas pupas eclodem, elas trabalham para os captores como se fossem da colônia. É escravidão interespécie. E algumas espécies ficaram tão dependentes de formigas escravas que perderam a habilidade de se alimentar sozinhas.
Dependem completamente das escravas para sobreviver. É coevolução parasítica social. Vamos falar de um fenômeno raro e lindo: superblumos florais no deserto. Acontece quando chuvas excepcionalmente fortes caem em desertos que normalmente são áridos. Milhões de sementes que estavam dormentes por anos germinam ao mesmo tempo. O deserto explode em tapete de flores que pode se estender por centenas de quilômetros quadrados. Dura algumas semanas, atrai milhões de polinizadores, as plantas se reproduzem freneticamente, produzem sementes, morrem e o deserto volta ao normal. É evento efêmero de beleza extrema, em um dos lugares mais inóspitos do planeta. E só acontece em condições perfeitas, que podem levar uma década ou mais para se alinhar. Quando acontece, é tipo milagre temporal. E para fechar com chave de ouro, vamos falar do que talvez seja a coisa mais importante que a gente precisa entender sobre vida na Terra. Tudo está conectado. Não é metáfora hippie, é verdade literal. Cadeias alimentares, ciclos biogeoquímicos, relações simbióticas, transferência de energia, fluxo de matéria. Tudo depende de tudo. Não existe espécie isolada. Não existe ecossistema independente. Abelhas na Europa dependem de plantas que crescem no Mediterrâneo. Salmão no Alasca fertiliza florestas quando ursos carregam os peixes rio acima. Poeira do Saara cruza o Atlântico e fertiliza a Amazônia. Baleias mergulham fundo, comem lá embaixo, sobem e defecam perto da superfície, nutrindo o fitoplâncton, que produz metade do oxigênio do planeta. É rede. É teia gigantesca e complexa. E quando a gente remove um fio, a teia inteira sente. A Terra não é planeta com vida. A Terra é planeta vivo. A biosfera regula clima, composição atmosférica, ciclos hidrológicos. Plantas e algas produziram o oxigênio que a gente respira. Sem vida, a Terra seria Marte. Com vida, é esse carrossel insano de diversidade, complexidade e beleza. E você, ouvindo isso agora, é parte disso. Você não está observando a vida de fora. Você é vida. Cada átomo do seu corpo passou por estrelas antes de chegar aqui. Você é pó estelar consciente. E você divide DNA com todo ser vivo do planeta. Você tem genes em comum com bactérias, com árvores, com fungos. Todos viemos do mesmo ancestral comum há bilhões de anos. Somos literalmente todos primos distantes. E enquanto você está aqui, vivo, respirando, pensando, você está participando da maior experiência química de longa duração do universo conhecido, a vida. Então, da próxima vez que você pisar na grama, lembrar que ela está se comunicando quimicamente com outras plantas. Quando ver um pássaro, lembrar que ele é descendente direto de dinossauros. Quando tomar água, lembrar que essa molécula já passou por dentro de incontáveis organismos ao longo de bilhões de anos. Quando olhar para o céu noturno, lembrar que as estrelas que você vê são as mesmas que seus ancestrais mais distantes viram, e que a luz dessas estrelas viajou anos-luz só para chegar nos seus olhos nesse momento específico. A vida na Terra é mais estranha, mais fascinante, mais interconectada e mais preciosa do que qualquer ficção jamais poderia inventar. E a gente tem a sorte absurda de estar aqui, conscientes disso, capazes de entender e se maravilhar. Espero que você tenha curtido essa viagem. Espero que tenha aprendido algo novo, que tenha se impressionado, que talvez até tenha mudado um pouco a forma como você vê o mundo ao seu redor. Porque o mundo é espetacular e a gente vive nele. Que privilégio insano! Se gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, considerar apoiar a gente virando membro ou fazendo uma doação. E deixa nos comentários qual foi sua curiosidade favorita, ou se você tem alguma para compartilhar. Vamos continuar essa conversa lá embaixo. Até a próxima. E lembre-se, você é feito de estrelas, parente de árvores e herdeiro de 4 bilhões de anos de evolução. Você é parte do milagre. Never forget that.